Hello kids, hello parents, how are you today? Kids story time, let's have a book for today. So this book would be the bilingual language, English version and Vietnamese version. For Vietnamese version, it would be at the end of the video. So now let's start with the English version first. World's Fairy Tales, The Little Mermaid. The Little Mermaid. The king of the sea had a beautiful daughter named Ariel. She always dreamed of the life on land. Despite the prohibition of her father, she often escaped to the surface of the sea to play. She had two friends, a small fish and a seagull. The seagull often told her many things about humans. The king of the sea felt extremely angry and worried when his daughter did not obey his rules, so he asked his most loyal servant to look after the little mermaid. One day, Ariel saw a big sailing ship, so she swam up closer. On the boat, she saw many sailors dancing, singing, and then she saw Prince Eric. She fell in love with him at first sight. Suddenly, a thunderstorm raged. The boat swayed and was engulfed in the storm. The little mermaid saved the prince and brought him to the shore. While he was unconscious, she sang a wonderful song. Suddenly, she heard the footsteps of the sailors looking for the prince. Ariel had to return to the sea. When the prince woke up, he still remembered the sweet song and was determined to find the girl who saved him and married her. The king of the sea felt extremely angry when he knew that his daughter had fallen in love with a human. The little mermaid explained to her father, "But father, I love him and want to marry him." The king of the sea shouted, "No way, he's a human. He is fish, my liege man." Then the king of the sea turned and walked away. The sea witch knew about it through the magic sphere. She always wanted to be the king of the sea, but had no chance. She thought, maybe this is my chance. The sea witch invited the little mermaid to her place and promised to help her marry the prince. She said, "I can turn you into a human in 3 days. If in those 3 days you make the prince kiss you, you will live with him forever. Otherwise, you will have to be my prisoner. But in those 3 days, you will lose your voice." The little mermaid agreed. The sea witch made the spells. The little mermaid's voice disappeared. Then it went into the seashell, and her fish tail disappeared, replaced by human legs. A seagull and small fish helped her to find the prince. After a while, the little mermaid met the prince, who loved her so much when he heard that voice. But when seeing that the little mermaid could not talk, the prince thought he met the wrong person. However, knowing she needed a place to live, he took her to his castle. In the 2 days together, the prince loved the little mermaid more and more. The sea witch was afraid that her plan broke down, so she turned into a beautiful and charming girl to prevent the love of the prince and the little mermaid. She used the little mermaid's voice to seduce the prince. On the 3rd day, the prince and the young girl celebrated the wedding. At the wedding, the sea girl swooped on the bridge, making her confused, so she dropped the shell containing the little mermaid's voice. Thus, the little mermaid regained her voice. At the same time, the sea witch returned to her original appearance. The sun had set, and the little mermaid's legs were turned back into fish tails. The sea witch pulled the little mermaid into the sea. The little mermaid called the prince and said, "Prince, I love you." Now the prince knew for sure the little mermaid was the one who saved him.
When the king of the sea heard the news, he waited at the sea witch's lair. The sea witch said, "If you want me to release your daughter, then please empower me." The king of the sea agreed to hand over his trident power to the sea witch and became her prisoner. At the same time, the prince came to rescue his lover. The sea witch turned into a giant holding a trident power to beat the prince. The prince was very brave, darting the sailing ship into the sea witch's bodies. The sea witch just shouted aloud and disappeared. The king of the sea set free and regained his power. Now he knew how much the prince loved his daughter. The king of the sea accepted the love of two people and converted on the Little Mermaid's legs. The prince and the Little Mermaid held a wedding ceremony. Then they lived happily ever after. That's the end for the English version. Now, let's move to the Vietnamese version. Xin chào các bé, xin chào bố mẹ. Và bây giờ chúng mình hãy cùng bắt đầu phiên bản tiếng Việt của câu chuyện cổ tích nổi tiếng thế giới Nàng Tiên Cá nhé. Nàng Tiên Cá. Hải Vương có người con gái út xinh đẹp tên là Ariel. Mọi người vẫn gọi nàng là Nàng Tiên Cá. Nàng luôn mơ ước cuộc sống của con người trên đất liền. Bất chấp sự nghiêm cấm của vua cha, nàng vẫn hay trốn lên mặt nước chơi. Nàng có hai người bạn là chú cá nhỏ và chim Hải Âu. Chim Hải Âu thường kể cho nàng nhiều điều về loài người. Hải Vương vô cùng tức giận và lo lắng khi phát hiện con gái không nghe lời. Ngài cử bề tôi trung thành nhất để mắt trông coi con gái. Ngày nọ, Ariel thấy một chiếc thuyền, nàng bơi đến gần. Nàng thấy các thủy thủ đang nhảy múa, ca hát. Rồi nàng nhìn thấy hoàng tử Eric. Nàng đã đem lòng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Đột nhiên trời nổi giông bão, chiếc thuyền trong chành rồi bị nhấn chìm trong cơn bão. Nàng Tiên Cá cố gắng cứu được hoàng tử rồi đưa chàng vào bờ. Trong lúc chàng còn bất tỉnh, nàng hát cho chàng nghe một ca khúc tuyệt hay. Chợt nghe thấy những tiếng chân thủy thủ đang tìm kiếm hoàng tử. Nàng đành trở về biển khơi. Khi tỉnh dậy, hoàng tử nhớ tiếng hát ngọt ngào đó, quyết phải tìm ra cô gái đã cứu mình và cưới cô ấy làm vợ. Hải Vương rất tức giận khi biết con gái đã yêu một con người. Nàng giải thích với vua cha: "Nhưng thưa cha, con yêu chàng và muốn cưới chàng." Hải Vương quát: "Không bao giờ, hắn là con người. Hắn ăn cá, những thần dân của ta." Rồi Hải Vương quay lưng bỏ đi. Bằng quả cầu ma thuật, mụ phù thủy xấu xa đã biết được câu chuyện. Mụ luôn muốn trở thành vua biển cả nhưng chưa tìm được cơ hội. Có thể đây chính là cơ hội của ta, mụ nghĩ. Mụ phù thủy dụ dỗ nàng Tiên Cá đến chỗ mình, hứa hẹn sẽ giúp nàng cưới được hoàng tử. Mụ nói: "Ta có thể biến cô thành người trong 3 ngày. Nếu trong 3 ngày đó cô khiến hoàng tử yêu cô sẽ được sống với chàng mãi mãi. Bằng không, cô sẽ phải trở thành tù nhân của ta. Nhưng trong 3 ngày đó, cô sẽ mất đi giọng nói của mình." Nàng Tiên Cá đồng ý. Mụ phù thủy hóa phép, giọng nói của nàng biến mất rồi chui vào chiếc vỏ sò. Đuôi cá của nàng Tiên Cá được thay bằng đôi chân của con người. Chú chim Hải Âu cùng cá nhỏ giúp đỡ nàng đi tìm hoàng tử. Một lúc sau, nàng Tiên Cá gặp được hoàng tử. Chàng tưởng đó là người đã cứu mình và hát lời ca ngọt ngào. Nhưng khi thấy nàng Tiên Cá không nói được, chàng nghĩ mình đã nhầm. Tuy nhiên, biết nàng Tiên Cá cần chỗ ở nên chàng đưa nàng về lâu đài. Thấy hoàng tử ngày càng yêu mến nàng Tiên Cá, mụ phù thủy lo sợ kế hoạch đổ bể, liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp và quyến rũ hoàng tử. Mụ dùng chính giọng nói lấy được của nàng Tiên Cá để mê hoặc và đánh lừa chàng. Thế là vào đúng ngày thứ 3, hoàng tử và thiếu nữ tổ chức đám cưới. Trong đám cưới, những chú chim Hải Âu xà vào người cô dâu, khiến cô ta lúng túng làm rơi chiếc vỏ sò đựng giọng nói của nàng Tiên Cá. Nhờ vậy, nàng Tiên Cá lấy lại được giọng nói. Cùng lúc đó, mụ phù thủy trở lại hình dáng thật. Mặt trời cũng đã lặn, đôi chân nàng Tiên Cá trở lại thành đuôi cá. Mụ phù thủy kéo nàng xuống biển, nàng gọi: "Hoàng tử, em yêu chàng." Giờ đây hoàng tử đã biết chắc chắn nàng chính là người đã cứu mình. Hải Vương
Vương nghe tin chờ sẵn ở hang ổ của mụ phù thủy. Mụ ta nói, muốn ta thả con gái, ngài hãy trao quyền lực cho ta. Hải Vương đồng ý trao chức đinh ba quyền lực cho mụ phù thủy và trở thành tù nhân của mụ. Cùng lúc đó, hoàng tử đến để giải cứu người mình yêu. Mụ phù thủy hóa thành người khổng lồ, cầm chiếc đinh ba hòng đánh đuổi hoàng tử. Hoàng tử vô cùng dũng cảm, lao thẳng chiếc thuyền vào người mụ. Mụ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi biến mất. Hải Vương được thả tự do và lấy lại quyền lực. Giờ ngài đã biết hoàng tử yêu thương con gái mình đến nhường nào. Ngài chấp nhận tình yêu của hai người và hóa phép ban cho con gái đôi chân. Hoàng tử và nàng tiên cá tổ chức lễ hôn rồi sống hạnh phúc mãi mãi về sau. Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Các bé thấy câu chuyện hôm nay như thế nào? Nếu các bé thấy câu chuyện này hay, hữu ích, các bé hãy like video này và đăng ký kênh Việt Sinh Parenthood Channel nhé. Rất cảm ơn các bé, chúc các bé một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại các bé vào câu chuyện tuần sau nhé. Bye for now.